Okay, good afternoon everyone and English learners. Kita hari ini latihan melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sudah tersedia. Ada 10 di sini. Ada 10 kata juga yang disediakan. So, complete the sentences with the appropriate verb from the list. Ada decided, pack, travel, traveled, pulled, injured, dog, took, flying, found. Oke, yang A atau yang A. I've always wanted to abroad. Kata apa yang tepat untuk ini? 1, 2, 3. Did you find the answer? Okay. I've always wanted to travel abroad. Can you see my writing? Travel. Saya selalu ingin bepergian ke luar negeri. Oke, yang B. Last summer, I to go to Europe. Musim panas lalu, saya pergi ke Eropa. Apa kira-kira jawabannya? 1, 2, 3. Okay. Last summer I decided. Musim panas tahun lalu atau musim panas lalu saya memutuskan, I decided to go to Europe. Oke, yang C. May be faster, but I prefer a leisurely boat ride. If you know the meaning of these words, I think you can fill this in. You know the answer. Apa kira-kira? May be faster, but I prefer a leisurely boat ride. 1, 2, 3. Oke, kalimat yang tepat adalah flying, ya. Flying, naik pesawat. Naik pesawat, ya mungkin lebih cepat, tapi saya lebih suka menggunakan kapal, ya, atau boat ride. Oke, yang D. It was difficult to decide what to in my suitcases. Can you see the answer? What is the answer? Apa kira-kira jawabannya? Apa sudah bisa dilihat? Bisa tahu? Ada kata suitcases. It was difficult to decide what to. Ini sih gampang kayaknya, ya. Oke. What to pack. What to pack. Sulit juga, ya, untuk memutuskan apa yang harus di-pack di koper. Apa yang harus dimasukkan di koper nih? It was difficult to decide what to pack in my suitcases. Oke, yang E. On the way to the pier, I was almost in a collision. Apa kira-kira? Pada saat jalan ke pier atau ke pelabuhan, pier, ya, I was almost, saya hampir di sebuah kecelakaan atau tabrakan. Apa kira-kira? On the way to the pier, I was almost. Gampang, ya. If you know the meaning of these words, I think you know the answer. Injured. I was almost injured. Injured in a collision.
Oke, yang F. Next. After a comfortable trip, the ship ... at the pier in Naples. After a comfortable trip, the ship ... at the pier in Naples. Apa kira-kira ya? The ship. Do you see the answer? Do you know the answer? Okay, docked. Oh, ini kalau yang seaman sailor tahu ya. Udah nggak asing ya. It's familiar words, I think. Dock, ship, pier ya. Ada pelaut nggak di sini? Mantan seaman. Oke, nang G. I ... a bus to my hotel. I ... a bus to my hotel. Gampang ya yang ini. Oke, apa-apa ya. Cepat. I ... a bus to my hotel. Ini pasti took ya. Saya naik bis ke hotel. I took a bus to my hotel. Oke. Kemudian yang H atau yang H. The bus ... in just at dinner time. The bus ... in just at dinner time. Ada sisa 3 ya. 3 lagi apa ini kira-kira? 1, 2, 3. Okay. The bus pulled in. Okay. Pulled in just at dinner time. Bisnya tiba tepat saat makan malam. Okay. Atau busnya tuh datang pas saat jam makan malam. Yang I, yang I, my hotel room ready for me. Ada sisa 3, 2 ya. Yang pulled sudah belum coret. Oke, sisa 2 lagi. Ada traveled, ada found. Apa jawabannya kira-kira yang ini? Gampang ya? Of course, the answer is this one. Found. I found my hotel room ready for me. I found my hotel room ready for me. Kemudian yang J. I ... all through Mediterranean countries that summer. I ... all. Oh, karena ini tinggal satu lagi, berarti ketebak ya. I traveled. Kebaca nggak tulisannya? Bacalah ya. Kan di sini yang lebih jelas nih. Oke. I travel all through the Mediterranean countries that summer. Oke, ini terjawab sudah ya. Dan maybe the next video kita lanjut ke yang kesini 2, 3 dan yang lain-lainnya. Oke, ini hanya untuk sekedar berlatih aja. Berlatih aku bukan apa ya. Hanya sharing lah, sharing belajar bersama di medsos. Dan semoga bermanfaat dan membantu untuk para pembelajar bahasa Inggris. I hope this is very useful for all English learners. Thank you for watching.